Você mexe em tudo aqui, né? Comprimento de onda, spot size, tempo, fluência, você mexe em todos os parâmetros, então você pode acomodar perfeitamente para poder tratar diversos tipos de pele, né? Então, por isso ele se torna um equipamento um pouco mais complexo. Então, eu já venho de algum tempo falando com o pessoal do lutronic que seria legal trazer alguém mais avançado, né? Então, a Miranda, ela é responsável por toda a costa leste dos Estados Unidos, ela já treinou todos aqueles nomes que vocês conhecem aí, acompanha os procedimentos todos lá, ela tem uma experiência maravilhosa de parâmetros, inclusive para vocês que têm experiência com o VBIM, ela tem toda uma parametrização do que você usava no VBIM, do que você pode usar no dermav. Afinal, o dermav ele foi feito pensando no VBIM, em substituir o VBIM, né? Então, muita coisa é semelhante, né? Então, eu vou deixar a bola com a Miranda, ela vai dar uma introdução inicial sobre as coisas que o dermav consegue fazer, tá? E aí eu queria que vocês perguntassem, porque a ideia é que vocês tragam, já que todos vocês já utilizaram aí algum tempinho, né, alguns meses, já devem ter aí suas dúvidas dos pacientes, o que aconteceu, de pós, o que esperar, e aí legal é perguntar, né? Ontem a gente teve uma sessão com o pessoal de Brasília e de Belo Horizonte, foi muito produtivo, eles trouxeram várias dúvidas, fotos, coisas que aconteceram com os pacientes, né? E ela foi então corrigindo. Então é legal que se vocês perguntem. Então a gente vai colocando os temas aqui e aí vocês vão perguntando, tá bom? Porque eu sei que a maior parte das coisas que ela vai mostrar aqui vocês já conhecem, mas é só para a gente introduzir e vocês irem perguntando. Uma coisa que eu não falei para vocês no treinamento, né? Até porque eu não sabia na época, é que o dermav tem um filtro aqui embaixo e que vocês precisam limpar. So, how often we need to clean this filter down? Oh, so I usually suggest checking it every couple of weeks or so. It'll look like a dryer lint. Eu também não tinha visto, vi ontem. Então ele tem esse negócio que é legal e é o filtro de ar, exatamente. Então ele vai, e como ele puxa o ar de baixo, então ele vai puxar toda a poeira do chão. Então isso aqui fica sujo. Então é legal de 2 em 2 semanas passar uma vassourinha, um negócio para limpar. E se vocês lavarem, aí tem que deixar secando da noite para o dia. Tá? Oi? Pode usar como aspirador também. Exatamente. É parecido, o sistema é igual ao de um aspirador. Então ele fica aqui embaixo. Aliás, ele não puxa de baixo, ele puxa daqui, tá vendo? O ar ele vem daqui. Então acaba pegando aqueles pozinhos, né, que tem que sai da maca, né, aqueles negócios. Então é interessante limpar de tempos em tempos. Então essa já é uma informação nova. Okay, Miranda. Nice with you. Okay. Good morning. So I'm going to just present a little bit about the dermav first, just to refresh everyone. I know you're all users. And then most of this is just going to be answering your questions. So any difficulties you're having or any questions you have about settings or technique, anything like that, I'm here to help you to just do the best that you possibly can with this device. Ela vai colocando os temas e aí vocês vão perguntando se tiverem dúvida, tá? Ou lembrar, aquele paciente aconteceu isso, aquele paciente aconteceu aquilo, aí vocês aproveitam e perguntam. Good. Okay. So when the dermav was first being developed, the thought was that we need a better vascular laser because we've had the pulse dye laser, V-beam, that does very well with vascular, but it's expensive. The ink is expensive and a lot to maintain. And it hasn't really changed in 20 years. So we already know that the 532 nanometer wavelength has very high melanin absorption. It's very good for treating pigment. It has 1.5 times higher melanin absorption coefficient than the 595 pulse PDL wavelength. PDL, vocês sabem, a sigla para pulse dye lasers, né? Pulse, yeah, okay. But the vascular absorption for both is about the same. So in theory, you should be able to treat both vascular and pigment with the 532 if you can get past the pigment, which is more superficial in the skin. So
A resposta para a parte vascular seria a mesma do dye laser, porém você tem que passar pela melanina, que ela está em cima, que você tem que tratar o que está embaixo. So the Derma V has some features that allows you now to treat both reds and browns simultaneously in one treatment and treat them very effectively. O Derma-V ele tem essa característica de você poder tratar pigmento e a parte vermelha simultaneamente, né? Eles pensaram em colocar coisas e artifícios para ajudar nisso daí. Mas quanto mais pigmento, menos você vai tratar a parte vascular. Sim. Quando have more pigments, you treat less the vascular lesions in the same area. If you have more pigments in the skin, you treat less vascular lesions. A lot of pigments. Yes, so, and that's... Aí vai sumir na primeira sessão, né? O pigmento, aí depois você continua com o vascular. So we're able to kind of push past the pigment by adjusting some of our settings. So that's kind of what I'm going to go over today, how we're getting Existe uma past that forma assim pigment. de você passar pelo pigmento e fazer o vascular. So traditionally we think of the 532 as a very short wavelength that doesn't penetrate deeply enough. And that is because of the absorption characteristics of the wavelength itself. Your pigment's higher, more superficial in your skin, and the vessels are deeper in the skin. So because the 532 is well absorbed by pigment, it doesn't tend to go as deep in the tissue as something like the 595, which doesn't absorb pigment as well. So if we can adjust the absorption, then we can push deeper into the tissue and effectively treat vascular lesions with this device. So there are a few ways that this device has been engineered to do that. The first is larger spot size. So by nature, if you have the same pulse duration, the same fluence, and all you change is the spot size, the larger spot size is going to penetrate more deeply into the tissue. And that's true across all laser applications. So, uma das formas de você passar a melanina e trabalhar o que tem embaixo é utilizar um spot size grande. Vocês já devem ter reparado que eles sugerem spots de 8, 10 e 12 o tempo todo, né, com o Derma-V. So you'll see in other devices where you might have used a very small spot size, say to trace a vein, you're going to be using larger spot sizes with this device when you're treating some vascular. So maybe an 8 millimeter spot versus a 3 or 5 millimeter spot. Nos outros sistemas, em geral, eles usam spot sizes pequenininhos, 3, 4. Aqui a gente vai dar preferência a usar spot sizes grandes, porque a gente quer passar e trabalhar as coisas mais profundas. And the thing to remember too when you have larger spot sizes is that you don't usually need as much energy. So that you'll see that your fluences will be lower with this when you're using the larger spot sizes because you are delivering more energy simply by having that larger spot size. Então, quando você tem o spot size maior, você usa menos energia. Então, isso é uma coisa legal, porque fica mais seguro. Se você está com uma área maior, então você não precisa colocar tanta energia. The other innovation with this is the cryogen cooling. Prior to this device, there were no 532 nanometer wavelength lasers that were using cryogen cooling, just the contact cooling. So the cryogen allows us to cool more without blanching out our target when we're treating vessels. O spray tem essa vantagem de você ter um negócio extremamente controlado, diferente da refrigeração de contato. Né? Aqui é uma coisa mais específica. And then the other thing that it does is it allows us to chill the surface so that we are not affecting the melanocytes. So we can effectively shield that, as you said, cloud of melanin. We can shield that, push past it and get down into the vessels. A gente pode proteger a superfície, né, os melanócitos, com o gelinho, né, com o spray, e aí jogar a energia para baixo para fazer a parte vascular. One thing I like to point out is that you can set your pre, your delay, and your post spray. What's important about this is that cryogen cooling does not cool on contact, it cools as it dissipates. So you need to have time in between the cryogen cooling and the laser in order to allow the skin to cool effectively. Esse é um ponto muito importante que ela está chamando a atenção para o delay ali. Né? Porque o criogênio, ele não refrigera quando ele entra em contato, ele precisa de um tempo. Né? Então,
O primeiro ali, que é o pré, é a quantidade de spray que você está colocando. E aí ele vai de acordo com o fototipo, né? Os fototipos mais altos, você pode colocar mais sprays, fototipo mais baixo, menos spray. Então é a sua proteção. Porém, o delay, ele é muito importante porque é o tempo da pele esfriar. Porque se você joga o spray e imediatamente entra o laser, a pele não esfriou. Então, o spray precisa de um tempinho para funcionar. Por isso é que a gente fala que o pré e o delay, em geral, eles têm que ser iguais. Tá? O pré e o delay não pode ser muito diferente, eles têm que ser iguais. Olá. Olá. Bom dia. So when you're treating something like a vessel, you're going to have pre, delay, and usually post-spray as well, because we have to use higher fluences and longer pulse durations to effectively treat the vessels. When you're treating something like pigment, you can turn off the pre and the delay and just do a little bit of post-spray, because the thermal relaxation time of the pigment is very short, and you actually don't need cryogen at all when you're doing pigment, but it's more for patient comfort and to help reduce swelling. Então, para pigmento a gente não usa o spray, mas a gente dá o spray no pós, que é para conforto do paciente. Então, o pós é para conforto. E o que protege a pele é o pré. Mas em pigmento, como o pigmento é uma coisa muito rápida, você não precisa do spray. Quando você vai tratar só pigmento. Mas se você vai tratar pigmento e vascular, aí você precisa do spray. Né? E o pós é mais para conforto. E ela vai chamar a atenção de uma coisa muito importante no pós. One thing to keep in mind when you're treating vascular and you're doing a pre and a post spray is that you don't want to do too much overlap or do your pulses too quickly, because you're getting post spray and then immediately doing pre spray on the next pulse. So if you start to get cryogen buildup, if you see where it still looks white on the skin, you're moving too quickly, delivering too much cryogen, and then you can get cryogen burn, where you'll get like a superficial blister. Então isso é uma coisa importante. Quando você usa o pré e o pós, você precisa tomar cuidado, porque imagina, você deu um pós e em seguida vem o outro e você dá o pré. Então aquele lugar ali pegou o pós e o pré do próximo disparo. Então quando você usa pré e pós, ela recomenda que você não vá muito rápido, que você vá mais devagar e procura não fazer muito overlap, porque senão você pode ter uma queimadura pelo cryo. Did you? Yes. I think because of the cryo. I think it was because of the cryo. E uma outra coisa que ela falou também é que ela nunca passa de 15. 15 é o máximo que ela usa nesse pós. Então ela trabalha normalmente 5, 10, 5, 10 e às vezes vai no 15. Quando é pigmento, ela vai no 15. Aí uma outra dica também, you mentioned that the pós, you usually work between 5 and 10, 5 and 10, and sometimes you go 15, right? Yes. For the post spray? The post, yeah. Usually 5 to 10. If they have very sensitive skin or a darker skin type, I'll do 15, but then just go much more slowly so that I'm not Aí você vai mais overlapping. devagar. Se você coloca um pós muito grande, você tem que ir mais devagar e observar para onde está dando. Aí o que você vê é aquele branquinho do spray. Você já viu quando você testa o spray aqui na tampinha, que ele faz um branquinho? Então se você está vendo aquele branquinho na pele, aí você tem que ir mais devagar, porque está acumulando o spray. Any more questions about the cryogen spray? Uma dica que ela dá também é que a soma do pré e do pós... tudo bom? Bom dia. Hi, good morning. O pré e o pós deve ficar em torno de 30, 35. Então, se você pôs um pré 20, mantenha o seu pós em 5, 10. Entendeu? Nunca passar muito disso. Que aí isso é uma margem de segurança para você não queimar com o spray. Porque esse spray ele é bem mais eficaz que o spray da candela. Esse spray ele entra praticamente 90 graus, da candela entrava 45. Então aqui você usa bem menos spray. Então você não precisa usar aquela quantidade de spray para quem tem experiência aí com o Vibim. Você não precisa usar a quantidade de spray que a gente usava no Vibim. You use much less spray here than we used on the Vibim. And the other thing is very important with this is when you're treating vascular, not to overlap. You don't want to overlap your pulses because you can risk heating too much and too much cryogen. When you're treating pigment, if you're doing global treatments, you can usually overlap about 20 to 30%. So.
Então, quando é pigmento, você pode fazer overlap. Agora, quando você é parte vascular, tipo a rosácea, a poiquilodermia, ou mesmo quando você está seguindo o vasinho, é legal não fazer o overlap. Ou fazer bem pouquinho. So if you're using IntelliTrack on the large areas, for the vascular pass, I usually set that at 0% overlap, and for the pigment pass, I set it at 18% overlap. Essa é uma informação nova também, importante, né, que a gente falava, use sempre os 18%, lembra? Então, se você for fazer vascular com o IntelliTrack, coloca 0, porque aí você fica sem overlap. E se você for fazer pigmento, se tiver pigmento também no colo, like a chest, you're doing pigment, Yes. then you can use 18%. Yes. Aí você pode colocar o 18%. Mas se for só uma vermelhidão ou uma rosácea, coloca o 0% no IntelliTrack. She had Carla, can you explain better what was the type of blister that you had I have a blister on the chest? Yes, chest. I was using the parameter. Poiquiloderma Yes. Yes, with the IntelliTrack. with IntelliTrack. Yeah. And then you had Yes, small I have blisters or big blisters? a small blister right here and the bone. I don't know, maybe the bone, the area. It probably wasn't perpendicular, would be Yeah. my guess, yeah. And the other one I had, it was when we made our Training? our training, the rosacea here on the chin, another blister. But you told me I was very fast. I don't know. Perhaps now with this new information of the pre and pause, I think it's important to change it. To slow down a little bit. You And the nice mentioned thing- yesterday something about getting little blisters when you were doing on the chest. I don't know if it was because of the 532. Yeah, so usually No, because of the spray. because of the spray. Quando So, o spray, às vezes yeah. quando o spray acumula muito, ou você faz um overlap, aí você tem pequenas bolinhas. E So- é do spray, não é do laser. The blisters you will get from cryogen spray are different than a blister that you would get from overtreatment with the laser energy itself. So a blister from overtreatment is usually going to appear 3 or 4 days after treatment, and it'll be more like sunken gray, deeper. The ones that come from cryogen spray are usually very superficial, and they're more like yellowy and fluid filled. So if you're seeing the yellow fluid filled blister, it's probably from going too fast and you're spraying too much cryogen. If you see a sunken kind of gray deeper blister, that's usually from stacking pulses or too much overlap. And do they appear earlier from the cryogen? Usually about day 2 or so, and then the laser burn essentially would be later, maybe day 3 or 4. Então, se for do laser, demora mais. E se for do spray, ela aparece mais cedo. Look, like this. She wants to show. Oi, Bruno, bom dia. Tudo bom? Bem-vindo. So I think that would probably because you didn't have enough cooling, so it was probably, yeah, too much heat. And it might have been because it wasn't perpendicular, so it just, the cryo didn't spray well there. So that was probably that. What about the overlap for hair removal? So for hair removal, when you're beginning treatment, I usually suggest to have it at 18%. As their hair gets more sparse and fine, it's okay to bump it up to 30%. Você pode aumentar o overlap depois. As próximas sessões. Quando Did you ele have a ficar question? mais rarefeito pelo. So as you can see, with this cryogen spray, even multiple pulses away, the skin is still much cooler than the normal ambient temperature of the skin. So it's important to remember that that chill lasts for quite some time. So the other thing that really makes the Derma V unique to other 532 nanometer lasers is the pulse structure. Previous versions of 532 nanometer devices only had the long single pulse. So if your pulse is 10 milliseconds, from the beginning to the end of that time, you are getting the exact same amount of energy delivered over time in one smooth
beam profile. Então, a barra verde é o pulso longo normal. Então, todo laser 532 que tem no mercado usa a barra verde. Então, você liga, desliga no final do pulso. Que é o single, né? Que é o single aqui. Yes, that would be single mode, yep. The big difference when you're looking at the V-beam or the pulse dye lasers is that their beam profiles from the beginning would give almost a smaller subpulse, but it would subpulse, relax, and then your subpulses would become weaker over time. With the second generation V-beam, they tried to make it a little more uniform, but you ended up having still the higher peak powers that kind of diminished over time. So, então, esse roxinho escuro é o dye laser de primeira geração. Então, repara que ele dava um pico muito grande, depois o outro pico e aí caía. Aí eles consertaram isso e fizeram a segunda geração, que é o que vocês usaram muito lá, que é esse rosinha. Aí, tá vendo? Um pico, outro pico, outro pico. Mas ainda assim, ele dá um pico muito forte. E aí, por isso é que estoura o vaso e dá muita púrpura, né? So it turns out that this was actually very nice for treating vascular conditions because you can get higher peak powers and you have some thermal relaxation in between those subpulses, so you get essentially more energy delivered with less heat buildup, so less A chance vantagem of... disso sobre o pulso longo é que você tem aquele tempinho que a pele refrigera entre cada pulsinho. Em vez de ele faz pá, 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 pá. Então a pele tem tempo de esfriar entre os pulsinhos. Então essa ideia era uma ideia boa no início. So then you have essentially less damage to the surrounding tissue, but you can still get enough power in that vein to simmer the hemoglobin. But these pulse structures from the PDL were not uniform and they lost power over time. So what our engineers did when they were making the Derma V is they considered the thermal relaxation time of medium-sized vessels and smaller vessels. So we can now, with the sub-milli, really treat those medium-sized vessels because the 1.5 millisecond subpulses are almost equal to the thermal relaxation of those medium-sized vessels. And the 0.3 millisecond subpulses are equal to the thermal relaxation time of very fine vessels. So with the ability to choose, you can adjust your parameters for large, medium, or fine vessels, and you can treat things like a port wine stain that has a mix of all of those in there very effectively. So this is the beam profile of the Derma V. You still have your single long pulse. Then you have your sub-milli, which gives you 1.5 millisecond subpulses. So in between these pulses, you have that thermal relaxation. And then you have your sub-micro, which has your 0.3 millisecond subpulses. So same, you get a much higher peak power and then some thermal relaxation. So you're able to deliver these powers more safely and effectively. O que é interessante é que se você voltar lá para o V-beam antigo, não, vamos para trás. Né? Você repara que os pulsinhos eles iam caindo. Então você apertar um pedal, aí ele bum, 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 bum. O pulso ia caindo. Já do Derma V não, ele mantém. Então além de ele dividir o pulso longo em vários pulsos de 1.5, eles todos têm a mesma energia. Então a pele tem o tempo de refrigerar aqui, então fica mais seguro, porque você não tem aquele acúmulo térmico, né, no alvo. Mas é tudo a mesma energia. E uma outra coisa que ela vai explicar, que é muito legal, é que conforme você divide isso, que é o que esse gráfico está mostrando, você está aumentando a potência de pico. Então, sem você mudar a fluência no equipamento, por exemplo, se você está lá com 4 joules centímetro quadrado, se você usar esse, você está entregando mais potência do que se você usar esse. Então, às vezes, seu vaso não está respondendo com 4 joules centímetros quadrados no submilli. Em vez de se aumentar a fluência, você muda para submicro. Porque em submicro ele está entregando mais fluência. Entendeu? Aí ele... Independente do tamanho do vaso?
Aí você vai precisar ver o tamanho do vaso. So I was explaining that you get more peak power. So instead of increasing the fluence, you could just move from one to the other. Yes. Then Dr. Nuno asked if this is independent of the size of the vessel. It is and it isn't. So the way I usually try to explain to just utilize it best is if you have a larger vessel, start on your single mode. We know that works, it's tried and true. If you are not getting the clinical endpoint that you want, then before increasing your fluence, you can put it into sub-milli, and a lot of times that will take care of it without having to add more energy. Isso é para o vasinho. Poiclodermia rosácea é outra história. Mas se você tem as telangiectasias ou os vasos mais calibrosos, começa com o single. E de repente, se você não está vendo a resposta, em vez de aumentar a fluência, você muda para o submilli. Doutor Alvaro, mas aí antes de eu mudar, por exemplo, para o submilli, eu deveria estourar a duração de pulso naquele modo de entrega de energia antes de mudar o modo de entrega? She's asking if, for instance, you suggested you're not getting good response with the single. Then you change to submilli. So her question is, instead of changing to submilli, if you make the pulse longer. I actually personally do that a lot. For leg veins specifically, I like to have longer pulse durations, and a lot of times that will do it as well. So for leg veins, that's a very nice option. If you're on facial veins, usually those are more medium to small, so you're going to just start in sub-milli or sub-micro because you're matching better the thermal relaxation time of those medium to small veins. Mas aumentar o tempo é sempre uma opção melhor do que aumentar a fluência. Ok. No último caso, fluência. Pode aumentar o tempo e a fluência, né? E aí você fica não tão agressivo, né? Também pode. Né? He's asking if you can increase time and fluence together. You can. I usually suggest one at a time because a lot of times you don't need to do both. But usually, so for vascular specifically, I always suggest increasing time first, because if you think about the principle of treating a vein, we are trying to convert the liquid in the blood into a gas. So we're trying to simmer that vein so that it creates a vacuum because of the gas that's now created out of the blood, and then it collapses the vein. So oftentimes it's not that it needs more power or more energy, it just needs a little more time. If you think about if you're baking a cake, you put it in the oven maybe for 30 minutes, it's not ready, you don't bump it up to 500, you give it more time to finish baking. A ideia do tempo é você cozinhar o vaso por mais tempo. O princípio é que você está transformando o líquido que está lá dentro num gás, que você quer evaporar o líquido. Aí esse gás, então, ele tira, né, o líquido de lá e aí o vaso colaba. Aí às vezes você não precisa de mais energia para fazer isso, você precisa só de mais tempo. Então, preferencialmente mudar o tempo. When you have the medium veins, do you prefer the 532 or the 1064? On the face, I prefer the 532. On the legs, I still personally prefer the 1064. I think that it's much easier to hyperpigment on the leg, and even though the green light technically is better to absorb those more red and purple veins, in my experience what I've seen is it's very easy to hyperpigment. I think that we have to find a better balance between the cryogen that we're applying and the settings before using 532 on the legs. It can be done, but it's too much variable for my liking. Do you have more edema with the 532 or with the 1064 on the face? 532. 530. How is the edema? You have a lot of edema with Yes. this device, no? So 532 in general is a very notorious wavelength for causing a histamine response. So I usually try to mitigate that prior to treatment by having patients take an antihistamine 30 minutes before, usually like a Zyrtec. Ela prepara o paciente antes, dá um antihistamínico antes, porque sabe que vai inchar. And then immediately after, I will usually put steroid cream.
on topical steroid. Imediatamente depois do esteroide. Tem aqueles que ele estava até mostrando para... Yesterday we had the face roller, the chilled face roller. Those can help too. If you can stop that kind of swelling response immediately, it tends to be less over the next Você tem few aquelas days. coisas que pressionam, tipo o Nu Scar. Para quem que eu estava mostrando o Nu Scar? O Nu Scar, que é um negócio que pressiona a pele, que a gente usa até no Aquatight, Face Tight, da Body Tight. E ele pressiona, como é que chama? Um tape, né? Ele é um tape de silicone que ele pressiona a pele. E tem rosa mosqueta, tem umas coisas assim. É da Cristina lá de Berlândia. É bem interessante, então isso diminui um pouco o edema, ou pelo menos o paciente não vê, né? Porque está com aquele negócio assim, ela não vai ver tanto o edema, e diminui bem. Mas ela falou que é notório você ter o edema com o 532, mas é aquilo que eu expliquei, se você reparar, o submicro, a sua pancada, ela é mais forte. Então certamente o submicro vai te dar mais edema do que o submili. Então a gente está hoje em dia preconizando que na face você utilize ou submili ou single, mesmo em rosácea, essas coisas assim. If we look at Karina's face, A Karina fez ontem, ela está bem inchadinha ainda na parte do rosto. yesterday we did Intellitone Smooth, Intellitone Clear. We did a vascular just right here where she had dark circles, and then pigment here and a couple other spots. So we did a very aggressive treatment on her under eye area yesterday and a mild treatment on the rest of her face. And you can see she does have some mild swelling, but that's to be expected with this laser. So I always say you just have to set up the expectation for the patient that they may have some swelling. And it depends on the patient. Those who tend to have stronger histamine response, lots of allergies, they get swollen with bug bites, they'll have more swelling. Those who don't, oftentimes don't have any swelling. The cryogen cooling, adding a little more cryogen post-cool, can actually help mitigate the swelling as well, 5 milliseconds. No pós, tá? No pós. Aumenta um pouquinho o criogênio no pós se a pessoa tem uma alergia, se ela for alérgica ou se ela incha muito facilmente, aí você acrescenta um pouquinho no pós. Pode ajudar a diminuir o edema. E em pacientes com rosácea? In patients with rosacea. You increase the... I like to increase the cryogen across the board on patients with rosacea. So if I were normally to do 10 pre, 10 delay, 10 post, for rosacea I would do 15, 15, 15. Because rosacea patients do tend to swell. Yeah. Very inflammatory. You know, they already have a lot of inflammation. So the other thing that was introduced with the Derma V is what we're calling the ART, Accelerated Rejuvenation with Tracking, and that's using the IntelliTrack. This this side is magnetic. It doesn't matter which way you roll, but it has to make a full circle for it to fire in between. And this will give you your perfect overlap from pulse to pulse. But you do need to remember that when you're treating rows, you still have to overlap from row to row. So like I said, with vascular, you want minimal overlap. So 0, set it on 0. When you're treating pigment, you can set it on 18%, and hair removal also 18% until they have less hair than 30%. And if you have, like when you're treating the chest, and you have pigment and vascular, you put 0 overlap or? 0 for the vascular pass, and then switch it so to you do 18. 2 passes? Yes. Okay. Yeah. Então se você tem pigmento, I think your next picture shows that. Se você tem pigmento e vascular, então vai ser 2 passadas. Uma para o vascular você vai estar com 0 de overlap, e para o pigmento você vai estar com 18% de overlap. So this is immediately after. So when someone has a lot of pigment, you will see an immediate darkening of pigment, and the pigment will continue to get darker for about a week, because we've broken up the pigment that's deposited into the epidermis, and as your skin naturally sloughs, it comes to the surface. And it gets to a point where it looks almost like coffee grounds, or like a little scab, but it doesn't feel like a scab, it's smooth, and then it flakes and fades.
Então pode levar até 5 dias para a crostinha sair. É parecido com uma luz pulsada, né? Trabalho. It's important to set expectations with these types of treatments as well. If you over-treat, you might blister, burn, but usually it takes 3 to 4 treatments, I tell people, to clear. Sometimes they're happy with one, but if you tell them 3 or 4 and it's only 1 or 2, then they're much happier. So usually I tell people for both pigment and vascular, 3 to 4 treatments for optimal results. They will see the biggest difference with the first treatment because they have the most target to treat. They're absorbing more of that light because they have more chromophore. Você sempre vai ver a maior diferença depois da primeira sessão, né? Depois ela vê pouco, mas é sempre interessante falar de 3 a 4 sessões. The other innovation with this is what we're calling the lifestyle dermatology. This really is what kind of makes it the all-in-one. So you can treat pigment, you can treat vascular both aggressively, and you can also treat it more gently and do some collagen stimulation with the Intellitone. No Intellitone do 1064, we have increased it to 0.5. Yeah, this is better at 0.5. And then the other thing to notice is this is actually incorrect here. The 2500 is for the 8 millimeter spot. With 12 millimeter spot, you're really only going to get 1,000 to 1,500 pulses with the bigger spot size. So, então, o ideal do smooth, que é o 1064, é 0,5 de tempo. A duração do pulso. No nosso manual está esse ainda? No nosso manual. 0.3. O aparelho é 0.3. Pode aumentar para o 0,5, é melhor. E outra coisa interessante também do smooth, the other important thing is to do small areas, not to do bigger. You do a small area, when the temperature changes, you move to the other area. Yes, so we have the real-time temperature sensor. Let's put it on so you see it. The goal of this is to treat within the yellow temperature range, and I actually suggest putting this down to 45. Most people cannot tolerate 47 degrees. So when you get to this 38, you are starting to build collagen, and you're going to hear what I call the happy sound. It'll say dee-dee-dee, 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 and you're treating. O ideal é ficar nesse happy sound, 38, 42. Aí você fica aí. Quando ele dá o sinal de 45, aí você tem que mudar, porque a paciente não vai aguentar. Aí eu quero que vocês vejam como é que ela programa aqui o sensor. So you want to stay in a small area, about a business card size, while you're working on that happy sound. So you get there, dee-dee-dee, 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 and then you'll get the bad sound. Yeah. So then you move to your next small area. Dee-dee-dee, 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 bow, dee-dee-dee, 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 and that's your cue to move. O ideal é o dee-dee-dee-dee-dee. Yeah. Você fica aí o máximo que você puder, porque aí ele está fazendo o colágeno. Yeah, like that. So you'll do that around the entire face. And for the Intellitone Smooth, if you're just doing that, then you can be finished. If you want to add the clear, you will then start over with the 532 in the same area that you started with the smooth. And you can do them both together in the same treatment because they're very gentle. The smooth I really like for fine lines, and it's really nice for body areas like the crepey above the knee or on the elbows. You can do usually 5 or 6 treatments about 2 weeks apart. We'll get a really nice result for that crepiness. E ela usa também como manutenção da morphos. Faz morphos, 2, 3 sessões de morphos, aí para manter, você vai fazendo esse smooth. Também. And it's show them how do you program the temperature sensor. Okay. É importante ver como é que você vai colocar o sensor de temperatura, né? So in your settings menu here, in your setup. Let's move to this 1064, I think that. Oh. You can do it on either. Then here it says skin temp. You can push that, and you can adjust your então, você vê que ela pega settings. o último e limita 45, que é quando ele faz o pam, que aí a pessoa já não está aguentando mais. Tem gente que aguenta 47, mas é difícil, a maioria é 45.
The other important thing about this is that you're not just listening to that happy tone. You need to listen to your patient as well, because a lot of times the heat will be a little too much for them. People run at different temperatures, so I ask them to tell me if it gets too hot, let me know and I'll move to the next area, even if my tone doesn't tell me. The other thing is that when you're treating areas that have contour like the nose, this is my skin temperature sensor. If I'm treating here, this is not getting O sensor anything. não vai pegar. So you really need to tell your patient, especially on the nose, let me know if it gets too hot, because it's very vascular, it warms up fast, and your skin temperature sensor will not detect the proper temperature on the surface that's not É flat. porque essas regiões pequenas, os sensores de temperatura não vai pegar. Então aí o ideal é ouvir o paciente, né? A hora que ele gritar ai, aí você sabe que você tem que mudar para a região próxima. Ok. Ficou dúvida aqui? Então vocês viram o negócio do sensor, setup, sensor, baixa, deixa eu mudar isso aqui, baixa esse aqui para 45 e esse daqui deixa no 42, né? Porque ele baixa também, mas o ideal é que ele fique no 42. Então a sua zona de tratamento é de 38 a 42, que é quando o LEDzinho aqui está amarelo. Se o LED ficar vermelho, é que você vai no 45. O LEDzinho amarelo é a sua zona de produção de colágeno. So green and yellow are good, red is no good. That's all of the presentation. I have some just before and afters that we can look through and discuss. What I want you to notice about these is they're from many different physicians, and the settings are kind of all over the place. But that's the beauty of this device, is that you can customize it specifically for your patients. So there's one specifically I'll show you where they tested two different settings and both worked well. So it was like, yeah, which is better? Então, ela está falando que cada médico, né, usa parâmetros diferentes. Então, a beleza do equipamento é que você pode realmente mudar de acordo com o paciente, né? Então, procure não se limitar num valor qualquer, não. Vai vendo o endpoint como é. Ela vai mostrar agora uma série de fotos de pré e pós. Aí, se vocês tiverem dúvida como faz, né? So this was one of the very first patients that were treated with the Dermav. They were doing purpura testing to determine the clinical endpoint with this device. And this is just one treatment with the Dermav on this mature port wine stain. And you can see the settings here that they used were 12 millimeters, 7 joules, 9 milliseconds in sub-milli. You're not going to see a lot of 9 millisecond settings. Usually we're going to do 5, 10, 15. This is 1 month after one treatment. So on this one they use the IntelliTrack, and you can see how perfectly those spots are aligned, but that there is still room for human error, because you can see the lines between the rows. Tem espacinho entre as linhas, mas as bolinhas estão colocadas uma do ladinho da outra direitinho, que é o IntelliTrack que foi usado aí, né? Outra coisa interessante, púrpura. No Vibim a gente usava muita púrpura, né? Se vocês quiserem púrpura, o segredo da púrpura é o tempo menor do que a energia. Então toda vez que você coloca tempos pequenos, tempo pequeno, vou botar um tempo bem pequeno aqui, e energia alta, os pulsares estão muito grandes. E você coloca a energia alta, você tem púrpura. Então, às vezes o pessoal quer púrpura em cicatriz hipertrófica, quer púrpura em cherry angioma, que é o hemangioma rubi, tratamento de verruga, tudo isso a gente precisa tratar com púrpura. Então, pulso pequeno, né? Pulso pequeno, energia alta. Aí você consegue púrpura. Igual o do Vibim, que é aí na verruga isso é precisa, e também no hemangioma rubi. É legal. I'm giving the tip how to get purpura. In short pulses and loads of energy. Yep, shorter pulses, longer energy, you'll get your purpura.
And that's what you want for a port wine stain, for something like a cherry angioma. But when you're treating facial veins, you don't want purpura. So then you'll do longer pulses, less energy. Yep. This is skin type 4. You can see she had a very nice result. This is only one treatment using low energy, 4 joules, but we were in the submicro because she had very diffuse redness. So we're able to deliver that peak power with fewer joules. You'll see these Dr. Bernstein, he does a lot of the large and small. So he does it opposite of what I would do. He does the small first and then the large. I personally like to do the whole area, the global treatment first, because a lot of times that will get rid of a lot of the small stuff and then you're not over treating. So global first, and then you can go back and hit the individual veins with the smaller spot size and get a very nice result, but also deliver less energy, because some of those will clear during global treatment and you won't have to add more energy in. Então o ideal é tratar sempre com energia mais baixa. It's the same with this one. So. It says global rejuvenation, but it's very much poikiloderma. And this is only one treatment with the Derma V. So again, I usually tell people 3 or 4 treatments for optimal results, but you can imagine how happy this patient was after one treatment with this kind of result. So the spray was a bit higher because of the too much chromophore. Yeah. And so if this were me, I actually would have added 5 milliseconds post-spray as well. So I personally, if I am treating anything vascular, I always add post-spray, at least 5 milliseconds. If they have a darker skin type or they're more sensitive, I usually add 10 milliseconds of post-spray. If I'm doing global treatment where I am going to do some overlap, I try not to go above 30 millisecond total pre and post spray. So if I'm doing 20 here, I will only do 5 or 10 here. If I'm just spot treating, I might do more on somebody who has a darker skin type. But if I'm doing overlap, I always try to stay 30 milliseconds or less with my cryo total. Então eu estou insistindo na história do criogênio. Se você está fazendo overlap, não use muito no pós, usa pouco. Agora, se você está fazendo o spot treatment, tirando uma mancha ou tirando um vaso, aí você pode aumentar o pós. Porque você está dando só ali, né? O problema é quando você coloca um do lado do outro, que aí ele acumula. So this one is the one I mentioned earlier. On this is a radiation scar, and they were trying to test to see on these kind of fine and medium veins, which would be better, submilli or submicro. So they divided it in half, and they did one with submilli and one with submicro, 2 passes. And they found that essentially you couldn't really tell the difference. They both treated the vessels in the scar very well. Tanto o submilli quanto o submicro tratou, e isso aqui é um aglomerado de vasinhos de tamanhos diferentes. Né? The takeaway that I get from this is that you can use a range of settings and get the result that you want. Really what you should be looking for is your clinical endpoint. So if I'm using a setting and I don't see, with a vessel, I don't see a vasoconstriction or maybe vasospasm, the red raised like cat scratch erythema in the shape of the vein, I want to adjust my settings. If I'm seeing any one of those, doesn't have to be all of them, then I've done a good job at that treatment. So it's really important to look for your clinical endpoints. O importante é o endpoint, né? O endpoint do vaso é o vaso colabar, desapareceu, então ele dá um espasmo, né? E quando está fazendo essas regiões grandes, você vê um acinzentado. A gente vai tentar ver aqui na prática. Sometimes on larger veins or more matted veins, you'll see darkening of the vessel contents. And that's just because some of that blood gets trapped in there as you're collapsing the vein. So it's important too that you push the skin. If it goes away and fills back, the vein's not treated. If you push it and it doesn't
blanch out, then you've treated the vein, you have some blood that's trapped in there, and the body will reabsorb that over time. Isso é para os vasos maiores, são aqueles vasos periorbitais ou vasos azuis mais calibrosos que você tem no rosto e que você está tratando com 1064. Então aí você tem que dar o disparo e aí você aperta para ver se ele esvazia e enche. Se ele esvaziar e encheu, é porque você não coagulou. O ideal é que depois que você dispara o laser, você aperta e você não vê ele deformar mais. É sinal que o sangue coagulou e que ele vai ser consumido. E em geral esses vasos grandes a gente não vê muita resposta em uma sessão. Inclusive ontem a gente estava vendo parâmetros para fazer esses vasos periorbitais, que são muito comuns, mas dá muito edema. Então o ideal é trabalhar com fluências mais baixas e matando o vaso aos poucos. Em vez de fazer tudo numa sessão, você faz em 2 ou 3. Inclusive ontem a gente teve uma ótima oportunidade, porque o Kazu Miak estava aqui, e ele mostrou como é que ele trata esses vasos assim. Ele trata com 4 sessões a cada 15 dias. Então, ele vai matando o vaso devagar. E ele tira uns vasos enormes aqui, ó, de testa. Aí ele explicou que muitas vezes a gente, né, quer ver o resultado imediato. Mas com esses vasos grandes você não vê. Então você tem que ser mais paciente. Então você bate, aí você vai matando o vaso devagar, aí com isso você consegue tirar o vaso sem edema. Ou com menos edema. Você pode jogar a energia para cima e tirar ele numa sessão só, mas você vai ter aquele edemão, que o pessoal está todo reclamando dos edemas, né? Então a gente está fazendo com energias mais baixas e em mais sessões. I was telling about yesterday that we are planning to do this periorbital veins and the large blue veins on the face using less energy and doing more sessions. Yeah. But you need to check it to check if it's respond. Yes, yeah. And then when you're thinking about pigment, the clinical endpoint for pigment on this is going to be less exaggerated than on other pigment lasers because the cryogen cooling delays it. So you actually are just looking for a very slight change in color, and then you'll see over the next few minutes or so, the color will start to get darker. But your immediate clinical endpoint is actually just very slight. So it's easy to get in trouble with that because you think, I didn't get my endpoint, I'm going to hit it again, when really you got your endpoint. So give it some time to change. And I'll show you today when we treat pigment, the endpoint that I'm looking for specifically with this, because I got in trouble with that in the beginning because I was used to seeing a much darker change, but this is actually just a slight change in pigment and then it gets darker over time. Então no pigmento às vezes pode enganar o endpoint, porque você dá o spray, né, o spray de pós para tirar o incômodo, e isso aí mascara o seu endpoint imediato. Então o ideal é você esperar. Então se você está tratando pigmento, né, dá uma passada com o seu parâmetro, mas espera alguns minutos para ver se o pigmento vai escurecer, porque no pigmento você quer ver ele escurecer, e às vezes não acontece imediatamente por causa do spray. Então você tem que esperar um pouquinho. Aí geralmente fica escuro e dá um eritema pele ao redor, né, da mancha. So here's some pigment. You can see it. What you'll notice is really the biggest difference between treating pigment and vascular with this is the cryogen setting. The fluences are very similar, but with pigment, we're only doing a little bit of cryogen post-spray. With vascular, we need to do that pre-spray so that we are mitigating the absorption by the melanin. Então, às vezes, a diferença do vascular e do pigmento é a quantidade de spray que você coloca. Né? No caso do pigmento, o spray é só no final. This is one good. I love this. This is very good. One treatment. How would you treat this? Então, vê que ele está usando um spot size grandão. O spray é só no final, só um pouquinho de spray no final, fluência baixa. So how would you treat this? Would you treat it like this, pom, 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 or you do... I would do about 2 hertz probably, and dun, 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 dun. Without overlap, or 18%? For this, I would do about 18 to 20% overlap. Pigmento, então você pode fazer o overlap. Então bota o spotão, tá vendo? And you can see they used a very big spot size with this one, so that treatment will go very fast, even at 2 hertz. So. Dúvidas nessa parte de pigmento? Alguém tratou, teve dificuldade com pigmento?
É que vocês têm tantas outras opções, né, para pigmento, legal. Mas eu acho uma boa opção para pigmento, porque ele dá menos edema que o pico, por exemplo. O Ele é pico mais tranquilo pós-procedimento. do que o pico. He's saying that it gives less downtime than the picosecond laser. The Yeah. dermav for pigment treatment. Yes, yeah. Mas a gente Because the cooling. não consegue resultados de mancha assim. Algumas, mas não é esse caso aqui. This was with the dermav. Oh, that's beautiful. Is that one treatment? Yeah. Yeah. Very nice. Very good. Por que você acha que não consegue? Qual seria a dificuldade? Is she saying that she's having difficulty with pigment? Quando a gente usa, we have equal, so until now we can't get good results with pigment with dermav. But Okay. we're gonna learn today. Yes, yeah. Hopefully that will be the takeaway today. You'll get nice pigment results. So, and the Q Switch 532 has been the gold standard for treating pigment. With this device, well, this isn't pigment, but you can see a lot of these settings. They're doing 5 milliseconds sub-milli. I actually like to just put it at the 0.3 milliseconds in single pulse, because that's essentially your sub-micro, and the thermal relaxation time of the melanocytes is about that 0.3 milliseconds as well. So pigmento, you can get a very nice result with that treatment. O cara está falando que em vez de você vir aqui e colocar no submicro, porque o submicro são vários pulsinhos de 0,3, né? Então o ideal é você colocar no single e colocar o 0,3 direto. Single 0,3 para pigmento. É a mesma coisa de que você colocar submicro. Então essa história de submicro, submilha é uma coisa que foi desenvolvida muito para a parte vascular, para rosácea, essas coisas. No pigmento, o ideal é você deixar no single 0,3, né? Porque pigmento é um troço muito rápido, né? Então coloca no 0,3 e você vai fazendo os disparos. Single 0,3 para pigmento. Ver como atualizar essas coisas no aparelho, né? Na memória. Na memória. Você pode ir na memória e aí você. É isso daí, pelo menos no meu não é essa programação, tá? Aí você vai aqui e modifica. Dá para modificar. Então é single 0.3 Ela põe 2 alguma coisa, né? De energia, influência, né? They're asking the fluence for pigment. So if you're doing, it depends on the size, the spot size. So a very small one, you're going to do a little bit higher fluence. I don't know what we have in here, 7 or 8 maybe. The small. 6, okay. So yeah, for the tiny ones, this 6, I might go up to 7 or 8 personally. For 14 millimeter spots, which are examples. Oh, so this would be for like the 3 millimeter spot for single pigment. For the 14, I would do usually 4 or 5 fluents. Yeah. You can just hit that also. Oh, there you go. So basically, the larger the spot, the lower the fluence. So if you're doing a 3 millimeter spot, you can start around 6. Like I said, I'll sometimes go up to 7 or 8 if I'm not getting my endpoint. If I get my endpoint at 6, I'm going to stay at 6 because the goal is to deliver the least amount of energy possible. If you're doing maybe a 5 millimeter spot, stay around 5 or 6, and then your larger spot sizes when you're doing global pigment, usually about 4 or 5 is going to be good. Joules. Let's put it here. With the spot, or how much? For global, so do a 14 millimeter spot. I actually think it's 12 in here. Let me see. 12. Yeah, it's 12. Oh, there's a body one. That's that one. There. 14. Oh, it wants the IntelliTrack on here. So there's that one has a 12 millimeter.
So this, if you look at this one that's in here, it's at a 12 millimeter spot. I like to do 14 on the body personally, but the fluence is at 3.6. That's intended for 2 passes. So if you're doing 2 passes, you'll lower the fluence. If you're just doing 1 pass, you want to have a higher fluence. E aqui você vai no single 03. Okay, isn't it? That would be, no, not for global. For individual spot treatment. That one. Yeah, so for the global treatment, you're not going to be able to get a high enough fluence if you're in submilli or submicro. So if you're painting the whole face, you're going to be in submilli or submicro. Usually submilli for vascular, submicro for pigment. And then you can use your higher fluences. If you're just treating individual spots, that's where I like to do the 0.3 millisecond pulse, because I'm just hitting one Aí a spot. fluência é baixa. Então, quando você está fazendo global, tipo um colo todo pigmentado, a mão toda pigmentada, aí vai para o submicro for global, right? Yes, yeah. Submicro for global. Agora, se você for fazer individual, né, uma mancha grande lá, aí ela prefere jogar aqui no single e colocar ponto 3 na mancha individual. Aí você vê que a fluência fica bem mais baixa. The fluence goes really low. Yeah, yes. So that's like the toning, Yeah. right? That's the toning. So, and the toning will give you a nice light treatment, and that's actually nice to do for O someone who toning é has o some clear, pigment. do clear in The clear, yeah. But if you want a more aggressive treatment, then that's when you're going to do the submilli or submicro versus the 0.3 on the global. Tudo bem? Does that make sense? Caso desse assim, that's a good case. Let's go back. This one? That one. You see, you have the rosacea and also you have the small veins. So you treat only global or you treat it localized? So this one was actually treated globally, but with a smaller spot. So this was treated with an 8 millimeter spot. On someone like this who has very discrete veins and not a lot of flushing. It's more vascular that you can actually see, not just the flushing. So you can actually kind of treat those discrete veins with the 8 millimeter and still get kind of a global treatment as well, because her veins are everywhere. So in this case, Instead he of treated tracing- the veins. He treated the veins in Yes, this case. yeah, And not global. correct. Just leg veins, so. Like I said, Vocês leg estão veins, fazendo I perna? usually do them in single pulse, Estão fazendo but perna? as you can see, they work in submicro too. That's the thing with this laser. They're doing leg veins, so good too. Little bit. A little bit. How are you doing with them? Do you have any questions or need any? Pretty good. It's nice for leg veins. It does very well. Are you using the 1064? Yeah. Yeah. That's what I prefer. I don't do a lot. Some patients. Few patients. Yeah. Most people worry about their face first, then their legs. This is really great for bruising. Everybody loves to have this done for bruising. So I personally, if I'm doing fillers and I bruise someone, I will treat them immediately post, and the bruise will go away in a couple of days. Vocês têm feito hematomas, hein? Yeah, it's very nice. Tá tranquilo aqui? Some more. And then for the IntelliTone Clear and Smooth, this lifestyle dermatology, this is a much more gentle treatment. So you don't expect to see the wow result with it, but it's really nice for people who don't have a lot of downtime and can come in for more treatments. I also like to use it for maintenance treatment. I might be more aggressive initially to clear up their skin and then say, come back once every month or every 2 months and we'll keep it up. We'll maintain this look with the lifestyle dermatology. Então isso é um negócio legal para fazer manutenção também. Né? Aí aqui que é jogada, porque se você olhar lá na tabela dele, né? É uma tabela meio doidinha isso aqui.
Porque na tabela eles colocam clear and smooth, né? O Intelliton clear and smooth. E aqui embaixo ele escreve, faça o smooth primeiro. Então eles vão colocar smooth e clear, né? Porque é sempre o 1064 primeiro, depois do 532. Ok? E lembra agora de mudar, em vez de 0,3, no 1064 põe 0,5. Tá? No smooth. Ok? E lembra de fazer áreas pequenas. So you're telling them always start with the smooth and then the clear? Yeah, start with the 1064, then move to 532, and here change to 0.5. Yes, yeah. In the number of pulses, this is just actually a more, reference. this is more correct, yeah, than my presentation. Esse número de pulsos aqui do Clear Smooth é só uma referência. Claro que vão ter pessoas que vão ser mais, outras pessoas vão ser menos, né? Então, You really want to treat to temperature more than anything. People have different size faces and different tolerance. So treat to temperature and tolerance and just use the pulse suggestions as a guide. You know, if you get 2,000 pulses, great. If you get 1,000 pulses, that's okay too. But it's really just treating to temperature. This picture I don't like because here she's raising her eyebrows, so she looks worse. But you can see this is just one treatment of the lifestyle. So she is starting to get a little less flushing. Like I said, this will not be a wow treatment, but it will decrease your flushing and even out your pigment over time. This one is nice because it's the polarized light, so you can actually see that it has less flushing underneath, and even a little bit lightening of the pigment with just one treatment with those light settings. Oop. And the same polarized light with just one treatment. So you notice here that the pigmented lesion did not disappear completely. right. Because we're doing the clear. Right? You're not treating spot treatment. So you think in this case, it could be interesting to go back and do a shot. Yes. Porque aqui foi feito só o clear. Então repara que a mancha não desapareceu totalmente. Então é o caso que, logicamente, o que melhor seria, você faz o clear and smooth, depois volta no spot treatment e trata a manchinha localizada, né? Seria o caso de tratar o localizado. Então, o que você pode fazer. E se tivesse vasinho, um vaso ali, você também mudaria para o parâmetro de vaso localizado, trataria o vaso localizado. É que o clear, ele dá uma limpeza, digamos assim. É igual o laser toning do Spectre, né? Ele dá aquela limpeza, tira aquele pigmento superficial, mas alguma coisa mais específica, você precisa voltar e fazer o tratamento localizado. I don't generally use melasma for Derma-V for melasma, just because it has the potential to worsen it. Doing this, the Intellitone Clear, would be your safest bet if you're trying to treat melasma. I will treat the vascular component of melasmas, because some people, it's mostly pigment, some have vascular. Let's show them how to treat the vascular component. O interessante é que, ao contrário do que a gente sempre fala, né, no Spectre, você tira o pigmento primeiro, depois o vascular, eles fazem o contrário. Eles fazem o vascular primeiro, depois eles tratam o pigmento. So let's show how you treat the vascular condition of melasma. You do need to have a conversation first with them, though, that treating the vascular could make the pigment worse, and that you just have to trust me that we will treat the pigment when we're done, because you cannot use light settings to effectively treat vascular. So I personally like the 8mm Aí é legal ter aquele setting. Visia, o nosso Observe, que é para você ver a parte vascular e ver se você foi realmente eficaz na parte vascular. Porque aí o pigmento vai desaparecer sozinho, ou então você trata o pigmento depois com o pico ou com o Spectre. E ela falou que a melhor forma de tratar a parte pigmentar do melasma é usando o Clear. Aqui, se você quiser usar o Clear. Mas lógico que o picosegundo e o nanosegundo vão ser mais seguros, né? Para a parte pigmentar. So this is the setting that I like for the vascular, except I would do this. I think 15, 15, 15, 10 submilli, 8. Esse é high fluence. Então isso é que ela usa para a parte vascular do melasma. Então ela fala para o paciente, ó.
pode ser que você piore. Ela fala assim, pode ser que você piore, mas o pigmento nós vamos tirar. Tá. Mas aqui eu estou tirando o que está Similar to causando o this. seu melasma, que é a parte vascular. But lower fluence than this, but similar. I like to treat the vascular component of Aqui melasma está a fluência de similarly to 8. these. Se quiser tirar foto, vamos tirando. Tira foto na tela. 15, 15, 15. Oi? I think that's it. So we can do questions. I think we have some Yeah, patients, yes, we have. patients lined I'm up. gonna so we bring can do our some treatment. Do you want a coffee break? Let everyone get a coffee? Oh, yes. Quer então um Do you want cafezinho? a Enquanto a gente chama coffee os pacientes? restroom break? Yeah. I think we need more goggles because I'm going to do the 532 after this too. Ok. Do we have any more? No. Quem tiver sem óculos, um Ela 532 pediu eu pra dou. colocar que ela vai fazer o... Não, mas agora não. Agora o meu 64. You can go on. Ready? So Vai começar, we're tá, not Glenn? going to treat his beard area, so I'm going to treat the whole cheek because it's a small area. But usually you want to do a business card size. So if we were doing the whole face, I would do small areas. Então ela faz Here we go. pequenas áreas antes de Ready? mudar Tell me if para... it gets too hot, okay? É, você avisa se você não aguentar, tá? Se estiver muito quente, você avisa, ok? Ok. That's good. Happy tone. Happy tone. Se ficar muito quente, Too você hot or is avisa, Cleiton. okay? Too hot? Não, não. No, it's good? Okay. Hot, hot. Okay, we're going to do your nose. Agora o nariz. Ok. Não, esse é do 1064. O This way a little 532 é bit. que é o perigoso. Quando ela fizer o 532, a gente não tem mais. So that tells me Esse é o too sinal hot to de stop. vermelho. Você viu que ele aguentou até o 45. Do you have a little bit of subderm here, seborrheic dermatitis? Mas aí quando dá o sinal vermelho, ele para automaticamente? Não, ele só Yeah. te avisa. Se você continuar apertando, ele vai disparar. Vai continuar até 50 graus. se continuar. Vai. Vai. Aquilo é só para avisar, realmente. So when I get that other tone, I just move. Good. So that's it for that one. Because he has small area, so we got 583 because we didn't do this beard. Usually this area takes the longest to heat up too because it's not on bone. We'll go here. And we're gonna do. Isso é um miscelâneo. Ok, agora ela vai para o 532. Quem tiver sem óculos, não olha para cá, tá? Oh yeah, this will be. Está sem óculos. Ele ali está na câmera, não olha para cá, não. Marcelo, não olha, não. Você não dá para olhar. Marcelo, peraí. É melhor você não olhar. Então, eu vou pra lá. Agora, esse Você tem que olhar. uma câmera, Não, o que o switch queima e o pico também. Esse não, porque é pulso longo. certeza. Pode filmar. Pode. Eu testei também, doutor. Não queima. Yeah, close your eyes. Okay. Same, tell me if it gets too hot, okay? Esse verde é um absurdo. Esse verde é o bicho. Esse tá ruim? Esse tá ruim. Esse óculos não funciona com verde. Ontem passou. Ontem a gente passou. O quê? Esse, a gente tá no final. Não, você não pode olhar direto. Olha que flash forte. Você fica vendo verde o resto do dia. Impressiona a retina. Hot. Não tá no verde ainda. Você tem que esquentar mais esse aí. Mas, sabe, nós estamos de pique. Não chegou no laranja. De quê? Pique. A gente tá esperando as pessoas se esconder, sabe, no pique. Pique? Como assim? Pique esconde. Ah, pique esconde, né? Você fica esperando as crianças fica de se esconder. costas, né? Você fica de costas. Os três de castigo. Nossa, tirou essa aí do arco da velha. Você brincava de ser... I'm like, it's not giving me my happy tone. Okay, here we go. Esse verde é terrível. Não, agora eles... Mas ontem,
Fez a minha? Fez essa? O doutor Álvaro. Esse é o que deixa as crostinhas. Não tá aqui. O que eu fiz não deixa Esse nada, não tem né? o jato de biogênio? Não. Eu cada vez que eu vou dando Pode. Entendeu? I'm gonna do, Sem since experiência. this is where it's the worst, I'm gonna actually do it more right here. A little more. Let's have some time to cool. Filma daqui, assim fica bonito. And now this one. Pedindo o quê? Quantas passadas faz em cada um? Good question. Just right here now. Miranda, they're asking how many passes you give. Or you go for temperature. Temperature and patient response. Ele vai pela temperatura e não o número de passadas. O sensor está ligado. Yep. You usually end up doing more passes because the face heats up faster. So Finito? put there. It's all done. And then we'll just put some sunscreen. Do we Okay, have? colocar o Oh protetor. yeah, sunscreen here. Você coloca o protetor solar nele? Coloca o protetor solar. You So- see, it's filling up, right? Yeah. Or not? Yeah. So it blanches and then fills back in. That part stays pretty nicely, but that one's Tá better. vendo? Aí você quer, depois do disparo, que ele não encha mais. Que aí é sinal que você coagulou. Ou então ele desaparece. So I'm actually going to do the small one first to see if this is a good setting. If it's not, then I'll adjust. Ready? Bom, desafiou. Good. Desapareceu. It's good. I usually start one pulse behind the vein so I can get any feeder. You can see it goes very lightly up here. Good? Nossa, foi super bem. Foi bem? Desapareceu? Desapareceu ou fez uso, né? See, this one comes like that a little bit. So we'll start here. A gente não trata muito, pera, a gente tem alguns pacientes que a gente tratou. Mas ficou, no dia do treinamento, algumas ficaram com... And then you'll see it'll get red and raised. Ficou ótimo. Hipercromia às vezes Let me é get these little ones. Spray. You can see they have feeders underneath too. Não, mas aí tá com spray, pô. So for this Like one, this one, you treat the same way or you change the parameter because it's larger? so because this is larger, I would do a lower fluence on it because it has more chromophore. The same I might go up to 50, so 40 to 50, yeah. So here, let's try that one here. Posso passar fez o quadro. Tem que adicionar. A vein viewer is very helpful if we had one. Maravilhoso. So see, that one got a little bit darker because it trapped some of the blood in there, I think. That's okay. I might retreat. That's still filling a little bit. Quanto ele é? 65. That's better. Oh, it's because I went lower. There we go. Good. You all right? Yeah. So those look good, and then you see after a few minutes how they start to get that cat scratch look. That
Okay, so we're gonna start with toning since she has rosacea, and then after that we'll treat more aggressively on her areas of redness. I'm actually gonna tilt you this way. I always start on this side, I don't know why, because I'm left-handed. Okay, ready? Tell me if it gets too hot, okay? Goggles, everyone. So small area. That's good. Tudo bem. Okay. Tá super forte aí. O que é esse bolo que faz? The noisy? The noise, she's asking about the noisy. So this noise is good, the dee-dee-dee, that's bad, that says move, yeah. If you let it go, like usually I'll let it do 1 or 2. If it's more than that, the machine will put you in standby. Okay. It's like a fail-safe. So I'll tilt you this way and we'll do this Very side. fast. And that's partly because we have the 12mm spot, so it heats up very quickly with this spot size, which is why you don't get as many pulses with this one. Ela trocou de lugar, né? Mas é muito rápido que ele já faz o bolo. Acho que a gente fazia um espectro, não controla a temperatura. Não, tipo a mão. Ah, sim. Era até por número de espaços. Isso aí já tá muito rápido. Too much. We'll go this side. Okay, we'll go forehead. You can also tell when it's too hot for that, right? Tô forte hoje. Você tá segurando a mão dela. É isso. Isso aqui dá um apoio moral. Dá mesmo. You see the forehead heats very fast. Olha lá. Não. Okay, so we're done with that portion. Now I'm going to focus on her redness here. Se vocês quiserem tirar foto para ver esses protocolos de quando ela muda, ajuda bastante. Então, agora ela vai fazer o... Now you're gonna I'm going to do my 8 Seria o global redness agora? Ela fez o global redness e agora vai no pontual. and probably this Agora pink. vai pra rosacea pink. Ah, tá. Que é aquele 10 milissegundos com 5 pontuais. Submicro. Já deixou crio 15. Overall, I think our guide doesn't have enough. Because hers is a little more pink, it's not as red. So the sub-micro will give a little more peak power without as much. So if she had more red versus pink, I would do sub-milli. Sub-milli is for less pink. Or Yeah. for more pink. More pink. So for darker. Micro? Yeah. Micro is... And So now I'm just going to treat these red areas. Oop. Let me start here, okay? One spot right there. There. Doing okay? Yes. Vou para outra mão. Se tivesse mais vermelha, subir Nose. Então, porque o submicro, ele dá um pico de energia maior. Então, ela tem menos alvo, aí você tem que dar mais forte. Por isso que ela tá mais forte pra ela. Yeah, the cryo's very startling. It's not really painful, but it's like, woo! Here. It's not painful. Ela tem pouco. filmando lá naquele tempo, já não estragou ainda. Não, é. O spray dá um susto assim na gente, toda vez. Não tem jeito. Wasn't going. Okay, tilt it this way. I'm going to do this bit here. Good, and then here.
Tô segurando, Actually, 3. Tô apertando junto. Tá, aqui. tá. Parando. Last one. No, last one. Good. So now I'm going to assess and see if she has any little veins that I can still see that aren't treated. So, like here, get some of those little veins. But I want to treat, she's got a lot of them right here under her eyes actually too. So I'm going to treat that with the vascular, more in targeted setting. So this is the Spot Treat Global. Oh yeah, it says no global in there. So this is for the individual veins that we'll do. So, ding, ding, ding. Yeah. I always like to add a little more cryo. And at this point, if she was really red and swollen, I would just stop. But her skin looks okay to me still, like it can handle a little bit more. So you always want to look for those end points and don't over-treat. So I'm going to actually pull down. I'm going to treat that big vein with a different setting later, but I want to get these little vessels here. Ready? That's nice. See how they're blush? I'm going to get that one with the 1064. Agora a gente tá no 532. Isso, nas mais fininhas. Aí ela vai pegar a calibrosa com... Então é o seco, a parte medial da pálpebra, né? So that one right there. You can see it. It's good. So because they're matted like this, I'm not really tracing, I'm just getting it in the patches. She got some out here too. Do you hear it? Did that click, click and didn't do well? Sometimes that means there's maybe a bubble, an air bubble in the cryogen line. So go back and just do a bunch of cryo spray shots. Okay, so now I'm going to treat her under eye vessel with the 1064. So this setting, in my opinion, is too aggressive. Oh, he changed it. That's good. Okay. Okay, ready? Yes. So it's not blanching out, so I think I got it, even though you can still see it there. It's because it trapped the blood in, so that should disappear over the next couple of days. No. Yeah, she's got a little one kind of coming off here. Good. I might hit that one more time, just for good measure. Okay.
That's good. Now let's see this thing. I think I'd like a little longer. It's very nice. That's better. That one. Yeah, that was a deeper one. I got one of the deeper ones. I won't get those. Okay. Yeah, looks good. The little one right here. You can leave the deeper ones. Yeah, we'll leave that. Let me see right over here though.